규태Tv 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 2023년 8월 22일 화요일입니다. 현재 시간은 오후 8시 29분입니다. 바이블 스터디 720을 시작하도록 하겠습니다. 성경은 예레미야 8장부터 한영 성경으로 읽어보도록 하겠습니다. 예레미야 8장입니다. 여호와의 말씀이니라. 그때에 사람들이 유다 왕들의 뼈와 그 지도자들의 뼈와 제사장들의 뼈와 선지자들의 뼈와 예루살렘 주민의 뼈를 그 무덤에서 끌으며 그들이 사랑하며 섬기며 뒤따르며 구하며 경배하던 해와 달과 하늘의 붓별 아래에서 펼쳐지게 하리니 그 뼈가 거두이거나 묻히지 못하여 지면에서 분토 같을 것이며 이 악한 민족의 남아있는 자 무릇 내게 쫓겨나서 각지에 남아있는 자들이 사는 것보다 죽는 것을 원하리라. 만군의 여호와의 말씀이니라. 너는 또 그들에게 말하기를 여호와의 말씀에 사람이 엎드러지면 어찌 일어나지 아니하겠으며 사람이 떠나갔으면 어찌 돌아오지 아니하겠느냐. 이 예루살렘 백성이 항상 나를 떠나 물러가면 어찌하느냐. 그들이 거짓을 고집하고 돌아오기를 거절하도다. 내가 귀를 기울여 들은즉 그들이 정직을 말하지 아니하며 그들의 악을 뉘우쳐서 내가 행한 것이 무엇인고 말하는 자가 없고 전쟁터로 향하여 달리는 말같이 각각 그 길로 행하도다. 공중의 학은 그 정한 시기를 알고 산비둘기와 제비와 도루미는 그들이 올 때를 지키거늘 내 백성은 여호와의 규례를 알지 못하도다. 너희가 어찌 우리는 지혜가 있고 우리에게는 여호와의 법이 있다 말하겠느냐. 참으로 시기관의 거짓의 붓이 거짓되게 하였나니 죄롭다 하는 자들은 부끄러움을 당하며 두려워 떨다가 잡히리라. 보라, 그들이 여호와의 말을 버렸으니 그들에게 무슨 지혜가 있으리라. 그러므로 내가 그들의 아내를 타인에게 주겠고 그들의 밭을 그 차지할 자들에게 주리니 그들은 가장 작은 자로부터 큰 자까지 다 욕심내며 선지자로부터 제사장까지 다 거짓을 행하니라. 그들이 내 백성의 상처를 가볍게 여기면서 말하기를 평강하다 평강하다 하나 평강이 없도다. 그들이 가정한 일을 행할 때 부끄러워하였느냐. 아니라 조금도 부끄러워하지 않을 뿐 아니라 얼굴도 붉어지지 아니하였느니라. 그러므로 그들이 엎드러질 자와 함께 엎드러질 것이라. 내가 그들을 벌할 때에 그들이 거꾸러지리라. 여호와의 말씀이니라. 여호와의 말씀이니라. 내가 그들을 진멸하리니 포도나무에 포도가 없을 것이며 무화과나무에 무화과가 없을 것이며 그 잎사귀가 마를 것이라. 내가 그들에게 준 것이 없어지리라 하셨나니 우리같이 가만히 앉았으랴. 모일지어다. 우리의 경관 성읍들로 들어가서 거기에서 멸망하자. 우리가 여호와께 범죄하였으므로 우리 하나님 여호와께서 우리를 멸하시며 우리에게 독한 물을 마시게 하심이니라. 우리가 평강을 바라나 좋은 것이 없으며 고침을 입을 때를 바라나 놀라울 뿐이로다. 그 말의 부르짖음이 단에서부터 들리고 그 준마들이 우는 소리에 온 땅이 진동하며 그들이 이러러 이 땅과 그 소유와 성읍과 그 중의 주민을 삼켰도다. 여호와의 말씀이니라. 내가 술법으로도 제어할 수 없는 뱀과 독사를 너희 가운데 보내리니 그들이 너희를 물리라 하시도다. 슬프다. 나의 근심이 어떻게 위로를 받을 수 있을까. 내 마음이 병들었도다. 달래 백성의 심히 먼 땅에서 부르짖는 소리로다. 여호와께서 시온에 계시지 아니한가. 그의 왕이 그 가운데 계시지 아니한가. 그들이 어찌하여 그 조각한 신상과 이방의 헛된 자들로 나를 경노하게 하였는고 하시니.
추수할 때가 지나고 여름이 다하였으나 우리는 구원 얻지 못한다 하는도다. 딸 내 백성이 상하였으므로 나도 상하여 슬퍼하며 놀라움에 잡혔도다. 길라드는 유양이 있지 아니한가? 그곳에는 의사가 있지 아니한가? 딸 내 백성이 치료를 받지 못하면 어찌 되는고? At that time declares the Lord, the bones of the kings and officials of Judah, the bones of the priests and prophets, and the bones of the people of Jerusalem will be removed from their grave. It was they will be exposed to the sun and the moon and all the stars above the heavens, which they have loved and served, and which they have followed and consulted and worshipped. They will not be gathered up or buried, but will be like dung lying on the ground. Wherever I banish them, all the survivors of this evil nation will prefer this till life, declares the Lord Almighty. Say to them, this is what the Lord says, when people fell down they not get up, when someone turns away, do they not return? Why then have these people turned away? Why does Jerusalem always turn away? They cling to the city. They refuse to return. I have listened attentively, but they do not say what is right. None of them repent of their wickedness, saying, what have I done? Each pursues their own course, like a horse charging into a battle. Even the stork in the sky knows her appointed seasons, and the dove, the swift, and the Sorossi observe at the time of their migration, but my people do not know the requirements of the Lord. How can you say we are wise? For we have the law of the Lord, when actually the lying pen of the scribes has handled it forcibly. Those will be put to shame. They will be dismayed and trapped, since they have rejected the word of the Lord. What kind of wisdom do they have? Therefore, I will give their wives to other men, and their fields to new owners. From the rest to the greatest, or greedy for gain. Prophets and priests alike, or practice deceit. They dress the wound of my people as though it were not serious. Peace, peace, they say, when there is no peace. And are they ashamed of their detestable conduct? No, they have no shame at all. They do not even know how to proceed. So they will fall among the fallen. They will be brought down when they are punished, says the Lord. I will take away their harvest, declares the Lord. There will be no grapes on the vine, there will be no figs on the tree, and the leaves will wither. What I have given them will be taken from them. Why are we
sitting here gathered together, let us pray to the fortified cities and perish there. But Lord, our God has doomed us to perish and given us poison the other to drink, because we have sinned against him. We hoped for peace, but no, God has come for a time of healing, but there is only terror. The snorting of the enemy's horses is heard from Dan. At the uh, at the nine at the nine of their stallions, the whole land trembles. They have come to devour the land and everything in it, and the city and all who live there. See, I will send venomous snakes among you, vipers that cannot be charmed, and they will bite you, declares the Lord. You who are my comforter in sorrow, oh, my heart is pained within me. Listen to the cry of my people from land far away. Is the Lord not in Sion? He is her king and no longer there. Why have they aroused my anger with their images, with their worthless foreign idols? The harvest is past, the summer has ended, and we are not saved. Since my people crossed, I am crossed. I know mourn, and horror grips me. Is there no battle in Gilead? Is there no physician there? Why then is there no healing for the wound of my people? 예레미야 9장입니다. 어째 내 머리는 물이 되고 내 눈은 눈물 거름이 되고 죽임을 해당한다. 내 백성을 위하여 지혜로 올리로다. 내가 광야에서 내가 머무를 곳을 얻는다면 내 백성을 떠나 가리니 그들은 다 가늠하는 자요 반역하는 자의 무리가 되미로다. 여호와의 말씀이니라. 그들이 활을 당긴 같이 그들의 혀를 놀려 거짓을 말하며 그들이 이 땅에서 강성하나 진실하지 아니하고 악에서 악으로 진행하며 또 나를 알지 못하느니라. 이는 각기 이웃을 조심하며 어떤 형제든지 믿지 말라. 형제마다 완전히 속이며 이웃마다 다니며 비방하니라. 그들은 각기 이웃을 속이며 진실을 말하지 않으며 그들의 혀로 거짓말하기를 가르치며 악을 행하기에 지치거늘. 내가 사는 곳이 속이는 일 가운데 있도다. 그들은 속이는 일로 말미암아 나를 알기를 싫어하느니라. 여호와의 말씀이라. 그러므로 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 보라, 내가 내 딸 백성을 어떻게 처치할꼬. 그들을 녹이고 연단하리라. 그들의 혀는 죽이는 화살이라. 거짓을 말하며 입으로는 그 이웃에게 평화를 말하나 마음으로는 해를 고민하도다. 내가 이 일들로 말미암아 그들에게 벌하지 아니하겠으며 내 마음이 이런 나라에 보복하지 않겠느냐. 여호와의 말씀이라. 내가 산들을 위하여 울며 부르짖으며 광야 목장을 위하여 슬퍼하노니 이는 그것들이 그의 탓으로 지나는 자가 없으며 거기서 가축의 소리가 들리지 않으며 공중에서도 짐승도 다 도망하여 없어졌음이라. 내가 예루살렘을 무더기로 만들며 성냥이 굴이 되게 하겠고 유다의 성읍들을 황폐하게 하여 주민이 없게 하리라. 지혜가 있어서 이 일을 깨달을 만한 자가 누구며 여호와의 입의 말씀을 받아서 선포할 자가 누구인지 이 땅이 어찌하여 멸망하여 광야같이 불타서 지나가는 자가 없게 되겠느냐. 여호와께서 말씀하시되
이는 그들이 내가 그들의 앞에 세운 나 율법을 버리고 내 목소리를 순종하지 아니하며 그대로 행하지 아니하고 그 마음의 완악함을 따라 그 조상들이 자기에게 가르친 바알들을 따랐음이라. 그러므로 만군의 여호와 이스라엘의 하나님께서 이와 같이 말씀하시니라. 보라, 내가 그들 곧 이 백성에게 쑥을 먹이며 독한 물을 마시게 하고 그들과 그들의 조상이 알지 못하던 여러 나라 가운데에 그들을 흩어버리고 진멸되기까지 그 뒤로 칼을 보내리라 하셨느니라. 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 너희는 잘 생각해보고 꼭하는 부녀를 불러오며 또 사람을 보내 지혜로운 부녀를 불러오되 그들로 빨리 와서 우리를 위하여 애곡하여 우리의 눈에서 눈물이 떨어지게 하며 우리 눈꺼풀에서 물이 솟아지게 하라. 이는 시온에서 통곡하는 소리가 들리기를 우리가 아주 망하였구나, 우리가 크게 부끄러움을 당하였구나, 우리가 그 땅을 떠난 것은 그들이 우리 겉을 헐었음이로다 하미로다. 부녀들이여 여호와의 말씀을 들으라. 네 귀에 그 입의 말씀을 받으라. 네 딸들에게 애곡하게 하고 각기 이웃에게 슬픈 노래를 가르치라. 무릇 사망이 우리 창문을 통하여 넘어 들어오며 우리 궁실에 들어오며 밖에서는 자녀들을 거리에서는 청년들을 발절하려 하느니라. 너는 이같이 말하라. 여호와의 말씀에 사람의 시체가 문토같이 들에 떨어질 것이며 추수하는 자의 뒤에 불려져 거두지 못한 곡식당같이 되리라 하셨느니라. 여호와께서 이같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그의 지혜를 자랑하지 말라. 용사는 그의 용명을 자랑하지 말라. 부자는 그의 부함을 자랑하지 말라. 자랑하는 자는 이것으로 자랑할지니 곧 명철하여 나를 아는 것과 나 여호와는 사랑과 정의와 공의를 땅에 행하는 자인 줄 깨닫는 것이라. 나는 이 일을 기뻐하노라. 여호와의 말씀이니라. 여호와의 말씀이니라. 보라, 날이 이르면 할례 받은 자와 할례 받지 못한 자를 내가 다 벌하리니 곧 애국과 유다와 에돔과 암몬 자손과 모압과 및 광야의 삶에서 살적을 깎은 자들에게라도 무릇 모든 민족은 할례를 받지 못하였고 이스라엘은 마음의 할례를 받지 못하였느니라 하셨느니라. What my head will spring of water, and my eyes fountain of tears. I would weep day and night for the slain of my people. Oh, that I had in the desert lodging place for travelers. So that I might leave my people and go away from them, for they are all adulterers, a crowd of unfaithful people. They make already their tongue like a bow to shoot lies. It is not by truth that they triumph in the land. They go from one sin to another. They do not acknowledge me, declares the Lord. Beware of your friends. Do not trust anyone in your clan. For every one of them is a deceiver, and every friend a slanderer. A friend deceives a friend, and no one speaks the truth. They have sought their tongues to lie. They weary themselves with singing. You live in the midst of deception. In their deceit, they refuse to acknowledge me, declares the Lord. Therefore, this is what the Lord Almighty says. See, I will refine and test them. For what else can I do? Because of the sin of my people, their tongue is deadly arrow. It is because they deceitfully with their mouths, so they all speak cordially to their neighbors, but in their hearts they set
traps for them. Should I not punish them for this? Declares the Lord. Should I not avenge myself or on such a nation as this? I will weep and wail for the mountains and take up lament concerning the wilderness glass landers. They are desolate and untrampled, and the lowing of cattle is not heard. The birds have all fled, and the animals are gone. I will make Jerusalem a heap of ruins, a haunt of jackals, and I will lay waste the towns of Judah, so no one can live there. Who is wise enough to understand this? Who has been instructed by the Lord and can explain it? Why has the land been ruined and laid waste like a desert that no one can cross? The Lord said, it is because they have forsaken my law, which I set before them. They have not obeyed me or followed my law. Instead, they have followed the stubborn stubbornness of their hearts. They have followed the Baals as the ancestors taught them. Therefore, this is what the Lord Almighty, the God of Israel, says. See, I will make this people eat bitter food and drink poisoned water. I will scatter them among nations, that neither they nor their ancestors I have known, and I will pursue them with the sword until I have made an end of them. This is what the Lord Almighty says. Consider now for the wailing woman woman to come. Send for the most skillful of them. Let them come quickly and wail over us till our eyes overflow with tears, and water streams from our eyelids. The sound of wailing is heard from Sion. How ruined we are! How great is our shame! We must leave our land because our houses are in ruins. Now, you woman, hear the word of the Lord. Open your ears to the words of his mouth. Teach your daughters how to wear. Teach one another raiment. This has climbed in through our windows and has entered our fortress. It has removed the children from the streets and the young men from the public cares. Say, this is what the Lord declares, that bodies will lie like down on the open field, like a cut grain behind the reaper, with no one to gather them. This is what the Lord says. Let not the wise boast of their wisdom, or the strong boast of their strength, or the rich boast of their riches, but let the one who boasts about this, that they have the understanding to know me, that I am the Lord who
exercise so kind of exercise and righteousness on earth, for in this age light declares the Lord. The days are coming, declares the Lord, when I will punish all who are circumcised only in the British Egypt, Judah, Edom, Ammon, Moab, and all who live in the wilderness in this tent praise us, for all these nations are purely uncircumcised, and even the whole house of Israel is uncircumcised in heart. 예레미야 10장입니다. 이스라엘 집에 여호와께서 너희에게 이르시는 말씀을 들을지어다. 여호와께서 이같이 말씀하시되 이러 나라의 길을 배우지 말라. 이방 사람들은 하늘의 징조를 두려워하거니와 너희는 그것을 두려워하지 말라. 이러 나라의 풍습은 헛된 것이니 살림에서 뺀 나무며 기술공의 두 손이 도끼로 만든 것이라. 그들이 은과 금으로 그것에 꾸미고 목과 장도리로 그것을 든든히 하여 흔들리지 않게 하나니 그것이 둥근 기둥 같아서 말도 못하며 걸어든지도 못하므로 사람이 메어야 하느니라. 그것이 그들에게 화를 주거나 복을 주지 못하나니 너희는 두려워하지 말라 하셨느니라. 여호와의 주와 같은 이 없나이다. 주는 크시니 주의 이름이 그 끝남으로 말미암아 크시니이다. 이방 사람들의 왕이시며 주를 경외하지 아니할 자가 누구리까? 이는 주께 당연한 일이라. 여러 나라와 여러 왕국들의 지혜로운 자들 가운데 주와 같은 이가 없음이니이다. 그들은 다 무지하고 어리석은 것이니 우상의 가르침은 나무뿐이라. 다시스에서 가져온 은박과 오바스에서 가져온 금으로 꾸미되 기술공과 은장새의 손으로 만들었고 청색 자색 옷을 입었나니 이는 정교한 솜씨로 만든 것이군요. 오직 여호와는 참 하나님이시오 살아계신 하나님이시여 영원한 왕이시라. 그 진노하심에 땅이 진동하며 그 분노하심을 이방이 능히 당하지 못하느니라. 너희는 이같이 그들에게 이르기를 천지를 짓지 아니한 신들은 땅 위에서 이 하늘 아래에서 망하리라 하라. 여호와께서 그의 권능으로 땅을 지으셨고 그의 지혜로 세계를 세우셨고 그의 명철로 하늘을 펴셨으며 그가 목소리를 내신즉 하늘에 많은 물이 생겨나니 그는 땅 끝에서 구름이 오르게 하시며 비를 위하여 번개치게 하시며 끝권에서 바람을 내시거늘 사람마다 어리석고 무식하도다. 원장이마다 자기의 조악한 신상으로 말미암아 수치를 당하는 이는 그가 부어 만든 우상은 그지 것이요 그 속에 생기가 없습니다. 그것들은 헛것이요 망령되이 만든 것인즉 징벌하실 때 멸망할 것이나 야곱의 봉기산 이 같지 아니하시니 그는 만물의 조성자요 이스라엘은 그의 기업의 지파라. 그 이름은 만군의 여호와시니라. 에어사인 가운데에 앉은 하자여 내 지은 구렁이를 이 땅에서 꾸리라. 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 보라 내가 이 땅에 사는 자를 이번에는 내던질 것이라. 그들을 괴롭게 하여 깨닫게 하리라 하셨느니라. 슬프다 내 상처에 내가 중상을 당하였도다. 그러나 내가 말하노라 이는 참으로 고난이라. 내가 참아야 하리로다. 내 장막이 무너지고 나의 모든 줄이 끊어졌으며 내 자녀가 나를 떠나가고 있지 아니하니 내 장막을 세울 자와 내 휘장을 칠 자가 다시 없도다. 목자들은 어리석어 여호와를 찾지 아니하므로 형통하지 못하며 그 모든 양떼는 흩어지도다. 들어올지어다 뻥에서부터 크게 듣는 소리가 들리니 유다 성읍들을 황폐하게 하여 성령의 거처가 되게 하리로다. 여호와여 내가 알거니와 사람의 길이 자신 있지 아니해 그러므로 지도함이 걷는 자에게 있지 아니하니이다. 여호와여 나를 징계하옵시되 너그로 이하시고 진노로 하지 마옵소서. 주께서 내가 없으시게 하실까 두려워하나이다. 주를 알지 못하는 이방 사람들과 주의 이름을 기도하지 아니하는 족속들에게 주의 분노를 부으소서. 그들은 야곱을 씹어 삼켜 멸하고 그의 거처를 황폐하게 하였나이다 하느라. Hear what the Lord says to you, people of Israel. This is what the Lord says, to not learn the ways of the nations, or be terrified by signs in the heavens, though the nations are terrified by them. For the practices of the peoples
So worse means they cut a tree out of the forest, and a craftsman shapes it with his chisel. They adorn it with silver and gold. They fasten it with hammer and nails, so it will not totter. Uh, like a scarecrow in a cucumber field. Their idols cannot speak. They must be carried because they cannot work. Do not fear them. They can do no harm, nor can they do any good. No one is like you, or Lord. You are great. And your name is mighty in power, who should not fear you, King of the nations. This is your due among all those leaders of the nations, and in all their kingdoms. There is no one like you. They are all senseless and foolish. They are taught by worthless wooden idols. Hammer, the silver is brought from Tarshish and got from Ophaz. What the craftsmen and goldsmiths have made is then dressed in blue and purple, or made by skilled workers. But the Lord is the true God. He is the living God, the eternal King. When He is angry, the earth trembles. The nations cannot endure His wrath. Tell them this: these gods who did not make the heavens and the earth will perish from the earth and from under the heavens. But God made the earth by His power. He founded the world by His wisdom and stretched out the heavens by His understanding. When He thunders, the waters in the heavens roar. He makes clouds rise from the ends of the earth. He sends lightning with the rain and brings out the wind from His storehouses. Everyone is a sense horizon with knowledge. Every goldsmith is shamed by his idols. The images he makes are proud. They have no breath in them. They are worse as the objects of a mockery. When their judgment comes, they will perish. He who is the portion of Jacob is not like his, for he is the maker of all things, including Israel, the people of his inheritance. The Lord Almighty is his name. Gather your belongings to live the land, you who live under seas, for this is what the Lord says. At this time I will hurl out those who live in this land. I will bring this curse on them, so that they may be captured. Woe to me because of my injury. My wood is in a cover, yet I said to myself, this is my sickness, and I must endure it. My tent is destroyed, or its ropes snapped. My children are gone from me, and no more. No one is left now to pitch my tent or to set up my shelter. The
shepherd us senseless and do not inquire of the Lord. So they do not prosper, and all flock is scattered. Listen, the report is coming, a great commotion from the land of the earth. It will make the thousand of Judah desolate, or haunt of jackals. Lord, I know that people's lives are not their own. It is not for them to direct their steps. Discipline me, Lord, but only in due measure, not in your anger, or you will reduce me to nothing. Pour out your lesson on the nations that do not acknowledge you, on the peoples who do not call on your name, for they have devoured Jacob. They have devoured him completely and destroyed his homeland. 예레미야 11장입니다. 여호와께로부터 예레미야에게 임한 말씀이 이르시되 너희는 이 언약의 말을 듣고 유다인과 예루살렘 주민에게 말하라. 그들이 이르기를 이스라엘의 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시되 이 언약의 말을 따르지 않는 자는 저주를 받을 것이니라. 이 언약은 내가 너희 조상들을 새 풀무 애굽 땅에서 이끌어내던 날에 그들에게 명령한 것이라. 곧 내가 이르기를 너희는 내 목소리를 순종하고 나의 모든 명령을 따라 행하라. 그러면 너희는 내 백성이 되겠고 나는 너희의 하나님이 되리라. 내가 또 너희 조상들에게 한 맹세는 그들에게 젖과 꿀이 흐르는 땅을 주리라 한 언약을 이루리라 한 것인데 오늘이 그것을 증언하느니라 하라 하시기로 내가 대답하여 이르되 아멘 여호와여 하였노라. 여호와께서 내게 이르시되 너는 이 모든 말로 유다 성들과 예루살렘 거리에서 선포하여 이르기를 너희는 이 언약의 말을 듣고 지키라. 내가 너희 조상들을 애굽 땅에서 인도하여 낸 날부터 오늘까지 간절히 경계하며 끊임없이 경계하기를 너희는 내 목소리를 순종하라 하였으나 그들이 순종하지 않으며 귀를 기울이지도 아니하고 각각 그 악한 마음이 완악한 대로 행하였으므로 내가 그들에게 행하라 명령하였어도 그들이 행하지 아니한 이 언약의 모든 규정대로 그들에게 이루게 하였느니라 하라. 여호와께서 또 내게 이르시되 유다인과 예루살렘 주민 중에 반역이 있도다. 그들이 내 말을 듣기를 거절한 자기들의 선조의 자으로 돌아서 다른 신들을 따라 섬겼음저 이스라엘 집과 유다 집이 내가 그들의 조상들과 맺은 언약을 깨뜨렸도다. 그러므로 나 여호와가 이와 같이 말하노라. 보라 내가 재앙을 그들에게 내리리니 그들이 피할 수 없을 것이라. 그들이 내게 부러지질지라도 내가 듣지 아니할 것인저 유다 성읍들과 예루살렘 주민이 그 분양하는 신들에게 가서 부르짖을지라도 그 신들이 그 고난 가운데서 절대로 그들을 권하지 못하리라. 유다야 네 신들이 내 성읍의 수와 같으다. 네가 예루살렘 거리 수대로 그 수치스러운 물건의 제단 곧 바르게 분양하는 제단을 쌓았도다. 그러므로 너는 이 백성을 위하여 기도하지 말라. 그들을 위하여 부르짖거나 구하지 말라. 그들이 그 고난으로 말미암아 내게 부르짖을 때에 내가 그들에게서 듣지 아니하리라. 나의 사랑하는 자가 많은 악한 업무 를 꾸미더니 나의 집에서 무엇을 하려느냐. 거룩한 재물 고기로 내 재단을 피할 수 있겠느냐. 그때 내가 기뻐하겠느냐. 여호와께서 그 이름을 걸어 좋은 열매 맺는 아름다운 푸른 감람나무라 하였었으나 큰 소동 중에 그 위에 불을 피웠고 그 가지는 꺾였도다. 바르게 분양으로 나의 위엄을 일으킨 이스라엘 집과 유다 집의 악으로 말미암아 그를 심은 만군의 여호와께서 그에게 재앙을 선언하시느니라. 여호와께서 내게 알게 하셨으므로 내가 그것을 알았나이다. 그때 주께서 그들의 행위를 내게 보이셨나이다. 나는 끌려서 도살당하러 가는 순한 어린 양과 같으므로 그들이 나를 헤아리고 깨하기를 우리가 그 나무 열매를 함께 박멸하자. 그를 살아있는 자의 땅에서 끊어서 그 이름이 다시 기억되지 못하게 하자 함을 내가 알지 못하였나이다. 공의로 판단하시며 사람의 마음을 감찰하시는 만군의 여호와의 나의 원통함을 주께 아뢰었사오니 그들에게 대한 주의 보복을 내가 보리이다 하였더니 여호와께서 아나돗 사람들에게 대하여 이와 같이 말씀하시되 그들이 내 생명을 빼앗으려고 찾아오려기를 너는 여호와의 이름으로 예언하지 말라. 들건대 우리 손에 죽을까 하노라 하도다. 그러므로 만군의 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 보라 내가 그들을 벌하리니 청년들은 칼에 죽으며 자녀들은 기근에 죽고 남는 자가 없으리라. 내가 아나돗 사람에게 재앙을 내리니 곧 그들을 벌할 해니라.
This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Listen to the terms of what is covenant, and they tell them to the people of Judah and to those who live in Jerusalem. Tell them that this is what the Lord the God of Israel says. Cursed is the one who does not obey the terms of this covenant. The terms I commanded your ancestors when I brought them out of Egypt, out of the iron smell thing furnace. I said, obey me and do everything I command you, and you will be my people, and I will be your God. Then I will fulfill the oath I swore to your ancestors to give them a land flowing with milk and honey, the land you possess today. I answered, I remembered the Lord said to me, proclaim all these words in the towns of Judah and in the streets of Jerusalem. Listen to the terms of this covenant and follow them. From the time I brought your ancestors from Egypt until today, I warned them again and again, saying, obey me, but they did not listen or pay attention. Instead, they followed the stubbornness of their evil hearts. So I brought on them all the curses of the covenant I had commanded them to follow, but that they did not keep. Then the Lord said to me, there is a conspiracy among the people of Judah and those who live in Jerusalem. They have returned to the sins of their ancestors who refuse to listen to my words. They have followed other gods to serve them. Both Israel and Judah have broken the covenant I made with their ancestors. Therefore, this is what the Lord says, I will bring on them a disaster they cannot escape, although they cry out to me. I will not listen to them. The towns of Judah and the people of Jerusalem will go and cry out to the gods to whom they burn incense, but they will not help them at all when disaster strikes you. Judah have as many gods as you have thousands of altars you have set up to burn incense to that shame shameful God Baal as many as the streets of Jerusalem. Do not pray for these people or offer any prayer or petition for them, because I will not listen when they call to me in the time of their distress. Or is my beloved in my temple as she with many others works out her every chair streams can consecrated with avert your punishment. When you engage in your wickedness, then you rejoice. The Lord called you a thriving or live tree with a fruit beautiful in form, but with the roar of a mighty storm, he will set it on fire, and its branches will be broken. The Lord Almighty, who planted you, is decreed disaster for you, because the people of both Israel and Judah have done heavy and
aroused my anger by burning incense to Baal. Because the Lord revealed their plot to me, I knew it. For at that time he showed me what they were doing. I had been like a gentle lamb led to the slaughter. I did not realize that they had plotted against me, saying, "Let us destroy the tree and its fruit. Uh, Let us cut him off from the land of the living, that his name be remembered no more. But you, Lord Almighty, who judge righteously, and test the heart and the mind, let me see your vengeance on them. For to you I have committed my cause. Therefore, this is what the Lord says about the people of Anasos, who are returning to kill you, saying, "Do not proceed in the name of the Lord, or you will die by our hands." Therefore, this is what the Lord Almighty says: I will punish them. Their young men will die by the sword, their sons and daughters for mine. Not even a remnant will be left to them, because I will bring disaster on the people of Anasos in the year of their punishment. 예레미야 12장입니다. 여호와여, 내가 주와 변론할 때에는 주께서 이루시니이다. 그러나 내가 주께 질문하옵나니, 악한 자의 길이 형통하여 반역한 자가 다 평안함은 무슨 까닭이니까? 주께서 그들을 심으심으로 그들이 뿌리가 박히고 장성하여 열매를 맺었거늘 그들의 입은 주께 가까우나 그들의 마음은 먼이다. 여호와 주께서 나를 아시고 나를 보시며 내 마음이 주를 향하여 어떠함을 감찰하시오니, 양을 잡으려고 끌어냄과 같이 그들을 끌어내시되 죽일 나를 위하여 그들을 구별하옵소서. 언제까지 이 땅이 슬퍼하며 온 지방의 채소가 마르리까? 짐승과 새들도 멸절하게 되었사오니, 이는 이 땅 주민이 악하여 스스로 말하기를 그가 우리의 나중 일을 보지 못하리라 함이니이다. 만일 내가 보행자와 함께 달려도 피곤하며 어찌 능히 말과 경주하겠느냐? 내가 평안한 땅에서는 무사하려냐? 요단 강물이 넘칠 때에는 어찌 하겠느냐? 내 형제와 아버지의 집이라도 너를 속이며 내 뒤에서 크게 외치나니, 그들이 내게 좋은 말을 할지라도 너는 믿지 말지니라. 내가 내 집을 버리며 내 소유를 내던져 내 마음으로 사랑하는 것을 그 원수의 손에 넘겼나니, 내 소유가 숲속의 사자같이 되어서 나를 향하여 그 소리를 내므로 내가 그를 미워하였음이로다. 내 소유가 내게 대하여는 문이 있는 매가 아니냐? 매들이 그것을 에워싸지 아니하느냐? 너희는 가서 돌짐승들을 모아다가 그것을 삼키게 하라. 많은 목자가 내 푸르원을 헐며 내 몫을 짓밟아서 내가 기뻐하는 땅을 황무지로 만들었도다. 그들이 이를 황폐하게 하였으므로 그 황무지가 나를 향하여 슬퍼하느니라. 온 땅이 황폐함을 이를 마음에 두는 자가 없음이로다. 파괴하는 자들이 광야의 모든 벗은 산 위에 이르렀고, 여호와의 칼이 땅 이 끝에서 저 끝까지 삼키니 모든 육체가 평안하지 못하도다. 우리가 밀을 심어도 가시를 거두며 수고해도 소득이 없음즉 그 소송으로 말미암아 스스로 수치를 당하리니, 이는 여호와의 분으로 말미암음이니라. 내가 내 백성 이스라엘에게 베풀어준 소유에 손을 대는 나의 모든 악한 이웃에게 여호와께서 이와 같이 말씀하시리라. 내가 그들을 그 땅에서 뽑아오리겠고 유다 집을 그들 가운데서 뽑아내리라. 내가 그들을 뽑아낸 후에 내가 돌이켜 그들을 불쌍히 이겨서 각 사람을 그들의 기업으로 각 사람을 그 땅으로 다시 인도하리니, 그들이 내 백성의 도를 부지런히 배우며 살아있는 여호와라는 내 이름으로 맹세하기를 자기들이 내 백성을 가르쳐 바알로 맹세하게 한 것같이 하면 그들이 내 백성 가운데에 세움을 입으려니와 그들이 순종하지 아니면 내가 반드시 그 나라를 뽑으리라. 뽑아 멸하리라. 여호와의 말씀이라. You are always righteous, Lord, when I bring a case before you. Yet I would speak with you about your justice. Why does the way of the wicked prosper? Why do all the
peace with life at ease. You have plenty of them, and they have taken root, they grow and bear fruit. You are always on their lips, but far from other hearts. Yet you know me, Lord, you see me and test my thoughts about you. Drag them up like sheep to be butchered, set them apart for the of slaughter. How long will the land lie parched and the grass in every field be withered because those who live in it are wicked. The animals and birds have perished. Moreover, the people are saying he will not see what happens to us. If you ever receive with me on food, put in the table one you out. How can you compete with horses? If you stumble in safe country, how will you manage and tickets by the Jordan? Your relatives, members of your own family. Even they have betrayed you, they have raised a loud cry against you. Do not trust them, though they speak well of you. I will forsake my house, abandon my inheritance. I will give the one I love into the hands of her enemies. My inheritance has become to me like a lion in the brutal. She roars at me, therefore I hate her. Has not my inheritance become to me like a speck called a bird of prey that other birds of prey surround and attack, go and get all the wild beasts, bring them to devour. Many shepherds will ruin my vineyard and trample down my field. They will turn my pleasant field into a desolate waste land. It will be made a waste land, parched and desolate before me. The whole land will be laid waste because there is no one who cares. Over the barren heights in the desert, the destroyers will so warm. For the sword of the Lord will the power from one end of the land to the other. No one will be safe. They will so wheat, but olive sons. They will themselves of gain nothing. They will bear the shame of their harvest because of the Lord's fierce anger. This is what the Lord says. As for all my wicked neighbors who says the inheritance I gave my people Israel, I will uproot them from their lands, and I will uproot the people of Judah from among them. But after I uproot them, I will again have compassion and will bring each of them back to their own inheritance and their own country. And if they learn well the ways of my people, and so we are by my name saying, as surely as the Lord lives, even as they once sought my people to swear by Baal, then they will be established among my people. But if any nation does not listen, I will completely uproot and destroy it, declares the Lord.
예레미야 13장입니다. 여호와께서 이와 같이 내게 이르시되 너는 가서 배 띠를 사서 내 허리에 띠고 물에 적시지 말라 하시기로 내가 여호와의 말씀대로 띠를 사서 내 허리에 띠니라. 여호와의 말씀이 다시 내게 임하여 이르시되 너는 사서 내 허리에 띈 띠를 가지고 일어나 유브라데로 가서 거기서 그것을 바위 틈에 감추라 하시기로 내가 여호와께서 내게 명령하신 대로 가서 그것을 유브라데 물가에 감추니라. 일어나 후에 여호와께서 내게 이르시되 일어나 유브라데로 가서 내가 네게 명령하여 거기 감추게 한 띠를 가져오라 하시기로 내가 유브라데로 가서 그 감추었던 곳을 파고 띠를 가져오니 띠가 썩어서 쓸 수 없게 되더라. 여호와의 말씀이 내게 임하니라. 이르시되 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라. 내가 유다의 교만과 예루살렘의 큰 교만을 이같이 썩게 하리라. 이 약한 백성이 내 말 듣기를 거절하고 그 마음의 완악한 대로 행하며 다른 신들을 따라 그를 섬기며 그에게 절하니 그들이 이 띠가 쓸 수 없음 같이 되리라. 여호와의 말씀이라. 띠가 사람의 허리에 속함 같이 내가 이스라엘 온 집과 유다 온 집으로 내게 속하게 하여 그들로 내 백성이 되게 하며 이 이름과 영예와 영광이 되게 하려 하였으나 그들이 듣지 아니하니라. 그러므로 너는 이 말로 그들에게 이르기를 이스라엘이 하는 여호와의 말씀에 모든 가죽부대가 포도주로 차리라 하셨다 하라. 그리하면 그들이 내게 이르기를 모두 가죽부대가 포도주로 찰 줄을 우리가 같이 알지 못하리요 하리니 너는 다시 그들에게 이르기를 여호와의 말씀에 보라. 내가 이 땅의 모든 주민과 다윗의 왕이 앉은 왕들과 제사장들과 선지자들과 예루살렘 모든 주민으로 잔뜩 취하게 하고 또 그들로 피차 충돌을 상하게 하되 부자 사이에도 그리하게 할 것이라. 내가 그들을 불쌍히 여기지 아니하며 사랑하지 아니하며 아끼지 아니하고 멸하리라 하셨다 하라. 여호와의 말씀이라. 너희는 들을지어다 귀를 기울일지어다 교만하지 말지어다. 여호와께서 말씀하셨음이라. 그 어둠을 일으키시기 전 너희 발이 어두운 해산에 그치기 전 너희 바란 빛이 사망의 근으로 변하여 침침한 어둠이 되게 하시기 전에 너희 하나님 여호와께 영광을 돌리라. 너희가 이를 듣지 아니하면 너희 심령이 너희 교만으로 말미암아 은밀한 곳에서 올 것이며 여호와의 양떼가 사로잡힘으로 말미암아 눈물을 흘려 통곡하리라. 나는 왕과 왕위에 지나기를 스스로 낮추어 앉으라. 관 곧 영광의 멸류관이 내려졌다 하리라. 내geb의 성읍들이 봉쇄되어 열자가 없고 유다가 다 잡혀가되 온전히 잡혀가리라. 너는 누얼들어 북방에서 오는 자들을 보라. 네게 맡겼던 양떼 네 아름다운 양떼는 어디 있느냐. 너희 친구 상어다는 자를 그가 내 위에 우두머리로 세우실 때에 내가 무슨 말을 하겠느냐. 내가 고통에 사로잡힘이 상고를 겪는 여인 같지 않겠느냐. 내가 마음으로 이를 어찌하여 이런 일이 내게 닥쳤는고 하겠느냐. 내 제약이 감으로 내 치마가 들리고 내 발 뒤꿈치가 상함이라. 구세인이 그의 피부를 표범이 그의 반점을 변하게 할 수 있느냐. 할 수 있을진데 악에 익숙한 너희도 선을 행할 수 있으리라. 그러므로 내가 그들을 사막 바람에 불려가는 건불같이 흩어리로다. 여호와의 말씀이니라. 이는 내 몫이요 내가 헤아려 정하여 내게 준 분기이시니 내가 나를 잊어버리고 거짓을 신뢰하는 가들들아. 그러므로 내가 내 치마를 내 얼굴까지 들쳐서 내 수치를 드러내리라. 내가 너의 간음과 사악한 소리와 들의 작은 산 위에서 내가 행한 음란과 음행과 가증한 것을 보아노라. 화 있을진데 예루살렘이여 내가 얼마나 오랜 후에야 정결하게 되겠느냐 하시니라. This is what the Lord said to me, go and buy a linen belt and put it around your waist, but do not let it touch water. So I bought a belt as the tree and put it around my waist. Then the word of the Lord came to me a second time, take the belt you bought and wearing around your waist and go now to Paras and hide in a crevice in the rocks. So I went and hid it at Paras as the Lord told me. Many days later, the Lord said to me, go now to Paras and get the belt I told you to hide there. So I went to Paras and dug up the belt and took it from the place where I had hidden it, but now it was ruined and completely useless. Then the word of the Lord came to me.
This is what the Lord says. In the same way, I will ruin the pride of Judah and the great pride of Jerusalem. These wicked people who refuse to listen to my words, who follow the stubbornness of their hearts and go after other gods to serve and worship them will participate completely useless. For his breath is bound around the waist, so I bound all the people of Israel and all the people of Judah to me. Declares the Lord to be my people for my renounce and praise and honor, but they have not listened. Say to them, this is what Lord the God of Israel says, every wine skin should be filled with wine, and they say to you, don't we know that every wine skin should be filled with wine? Then tell them, this is what the Lord says, I am going to fill with drunkenness all who live in this land, including the kings who sit on David's throne, the priests, the prophets, and all those living in Jerusalem. I will smash them on against the other parents and children alike. Declares the Lord, I will allow no pity or mercy or compassion to keep me from destroying them. Here and pay attention, do not be a law account for the Lord has spoken. Give glory to the Lord your God before he brings the darkness, before your feet stumble on the darkening hills. You hope for light, but he will turn it to utter darkness and change it to deep gloom. If you do not listen, I will weep in secret because of your pride. My eyes will weep bitterly, overflowing with tears, because the Lord's flock will be taken captive. Say to the king and to the king mother, come down from your thrones, for your glory as crowns will pour from your heads. The cities in the Negev will be shut up, and there will be no one to open them, or Judah will be carried into exile, carried completely away. Look up and see those who are coming from the north. Where is the flock that was entrusted to you, the sheep of which you boasted? What do you say when the Lord sets over you? Those you cultivated as your special allies will not pain grip you like that of a woman in a river. And if you ask yourself, why has this happened to me? It is because of your many sins that your skirts have been torn off and your body mistreated. Can on COP on change his skin or repaired his spots. Neither can you do good who are accused told to doing it. I will scatter you like a chaff, driven by the desert with the window. This is your lot, the portion I have declared for you, declares the Lord, because you have forgotten me and trusted in false gods. I will pull up your skirts over your face, that your shame may be seen, your adulteries and lustful layings, your shameless prostitution. I have seen all these testable acts on the hills and in the fields about you, Jerusalem. How long will you be unclean?
예레미야 13장까지 한영 성경으로 읽어보았습니다. 바이블 스터디 720을 여기서 종료하도록 하겠습니다. 주기도문 기도하고 방송을 끝내겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 바이블 스타일 720을 시청해 주신 분께 감사드리겠습니다. 다음에 721에서 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.